Shalom, shalom, découvrez, Shalom, 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 Rabbeinu. Shalom, shalom, Chief Rabbi. Shalom shalom, Rabbeinu. shalom, Chief Rabbi, Shalom, shalom, Chief Rabbi Pinchas. shalom, Chief Rabbi Nathan Hanan, shalom, Chief Rabbi Kish, shalom, Rabbi Eliyahu Shimidia, shalom to everybody who are with us, Facebook, Instagram, YouTube, and so on. Shalom, Rabbanit Larita Jeffers. Shalom, Rabbi Israel Pandol. Shalom, Rabbi David Chaim Gunda, Mavimpi. Shalom to everybody. Shalom also, bonsoir, pardon, à tous ceux qui nous suivront plus tard. And also, shalom to those who will see us later on. Bezrat Hashem, we will study our topic of every Thursday, the Parashat. But today we're going to do something very special because as you can sense, as you can see, the world just passed a gap since we have heard about that story regarding discussion between Israel, Congo. We can say now after many information that it's a DRC about the moving of some Gaza citizens to Congo. That story, which seems to come from nowhere, out of nowhere, comes with a lot of secrets. We will try to reveal it, to make it meaningful for us as African Jews, Pan-African Jews, and try to build something from that information. Donc, ce que je disais, c'est que le monde a un peu changé ces derniers jours, surtout depuis la parution dans les médias de discussions secrètes, mais qui ne l'étaient plus, entre Israël, mais aussi le Congo. Et on sait, après plusieurs vérifications, qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Shalom, Rabbi Igor, shalom. On sait qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Il y a eu une discussion entre eux et pour le déplacement volontaire, I precise, it's written that it's a voluntary removal, that's it. Le déplacement volontaire de Gazaouis au Congo et vers d'autres pays d'Afrique. Cette situation, bien qu'anodine, par le choc, l'onde de choc qu'elle a provoqué, on comprend qu'il y a une signification spirituelle profonde. Et en tant que juif africain, en tant que juif panafricain, en tant que hébreu panafricain, en tant que isolé, ce que vous voulez, nous sommes obligés d'analyser, de comprendre ce qui se passe derrière pour en sortir une situation concrète. So basically, we have no choice because we can sense that it was a tremendous earthquake from the moment that information comes out. It was strange. It's such a small information in the middle of craziness of the world. Small information. Shalom, Chief Rabbi Moshe Yitro. It was a very small information, but the earthquake which comes with is tremendous. So we are obliged to understand. We are obliged to check. I'm obliged to give you some hint and to let you understand that time are very special. So Bezrat Hashem de Limud will be for the Ilui Nishmat of all the Arugim, all the people who died because of the war, no matter where they are from, who they are, what their level. We believe that HaKadosh Baruch Hu will take care of everyone
properly. Donc, ce limoud sera pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie à cause de cette guerre, peu importe leur situation, leur origine. On est convaincu que Hakadosh Baruch Hu prendra soin de limoud. Will be also for the Leilui Nishmat, the tzaddik, the rabbi from our community in Nigeria, Rabbi Obiora Peter, who passed away, we can say after the 5th hour of Yom Hamishi, which is actually Shabbat. Donc, shalom, shalom, Chief Rabbi Ishai. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On fait aussi le Nishvat pour Rabbi Obiora, notre tzaddik qui est de la communauté nigérienne qui nous a quittés après la 5e heure du vendredi. Donc, on était déjà dans les lumières de Shabbat. Et comme on dit, tous ceux qui meurent après la 5e heure du vendredi ne connaissent aucune souffrance de la tombe. So like we say, everyone who dies after the 5th hour on Friday, they don't have to pass any sufferance. So, Bezrat Hashem, we're going to start. On va commencer. I will first of all start with a few questions. On va commencer avec quelques questions. That question will lead us to the specific answers. Ces questions-là vont nous amener à des réponses spécifiques. My first question. Alechem shalom, Rabbanite Shinenye. Shalom, shalom. My first question, ma première question. How long was supposed to be the time of Mitzrayim slavery upon the Hebrew? Combien de temps devait durer la servitude des Hébreux en Égypte? I give you two options. Choose yours. 400 years or 430 years. Première question, combien de temps devait durer le temps de l'esclavage en Égypte? Est-ce qu'il devait durer 400 ans ou bien est-ce qu'il devait durer 430 ans? Don't answer yet. Keep your answer for the next minute. I will demand it again. Ne répondez pas encore maintenant. Gardez vos réponses pour les prochaines minutes. Second question. Where in the Torah are we talking about when the Torah, I'm talking about the Torah Chumash? Are we talking about pyramids? Where is it clearly said that pyramids were built or pyramids were standing? Deuxième question, où dans la Torah avons-nous écrit de manière explicite qu'il y avait des pyramides en Égypte ou que des pyramides ont été construites? Third question. Troisième question. According to your answer to the first question, what will be your answer if you find out that your answer was wrong? Troisième question. Quelle serait votre réponse si jamais vous voyez que votre réponse à la première question était fausse? So now, I'm open to listen to your answer. Maintenant, je suis prêt à entendre vos questions. Who want to try to answer? Qui veut essayer de répondre? First question. How long was supposed to be the slavery in Mitzrayim? 400 or 430? Chief Rabbi Pinchas, Yes. somewhere there, the Midrash says 430. Yeah. There is an opinion that the 430 starts with the birth of Yitzchak.
but the actually slave, it should have in Mitzrayim is 400 years, but there was a time that Bnei Israel were not really slaves. Yes. The actually slave only took a period of 210. Okay. Yeah, that's how I could remember what the Midrash is saying about the period of slave. Okay. Toda Rabba Chief Rabbi Elnatan Hanan. Let's make my question more harder. You quote the Midrash, but let's quote only the Chumash. You and me, let's go. First pasuk. Like you can see, premier pasuk, comme il peut voir. And he said unto Abraham, know of surety that thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Right? Is it okay? We are okay? 400 years, it's written black and white. Donc là, Toda, en français, dans Exode, dans Bereshit, pardon, 15, 13, Hachem dit à Abraham, sache-le bien, ta postérité séjournera sur la terre, sur une terre étrangère, où elle sera asservie et opprimée, durant 400 ans. C'est écrit noir sur blanc. Vous êtes d'accord avec moi, les francophones? Noir sur blanc, c'est écrit 400 ans. N'est-ce pas? Oui. Toda Rabba Chief Rabbi Ishai. Let's stay in the Chumash. On reste dans le Chumash. Now let's go in the Sefer Shmot. On va dans le Sefer Shmot et on va regarder le Perek, le chapitre 12, Pasuk 40. Here is Chief Rabbi Nathan Hanan. We start in English, on commence en anglais. Now the time that the children of Israel dwelt in Egypt was 430 years. So it's not a midrash. With all the respect for the midrash, yes. But let's get the Torah. C'est pas un midrash. Avec tout le respect qu'on a pour le midrash. C'est une Torah. C'est midoraita. Donc on voit quoi? Or, le séjour des Israélites depuis qu'ils s'établirent en Égypte avait été de 430 ans. So, my question is, we see that let's say we have two timelines, and if we just focus on the timeline, it seems to be that the final result will be more than what was asked. Donc en fait, en se focalisant que sur les temps indiqués et donnés dans la Torah, il semblerait que le temps effectué en fin de compte est supérieur au temps demandé. Vous êtes d'accord avec moi? You agree with me? Yes. So now, how can you explain this to me? Chief Rabbi Nathan Hanan, give the answer of Rashi. La réponse que Rabbi Nathan Hanan donne, c'est la réponse que Rashi dit. I will, with his respect, avec sa permission, I will try to correct a bit. It's like this. Basically, Rashi is saying that the difference of the timeline is because when we count 430 years, it's because we count from Abraham's time.
when he made the covenant with Akadosh Baruch Hu. Donc Rashi dit, les 430 ans, c'est à partir du moment où Abraham, il fait l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim, et c'est là qu'on compte 430 ans. Par contre, les 400 ans, c'est à partir de la Akedat Yitzhak. And he said, but the 400 years, it's from the moment of Akedat Yitzhak. So my question, because we learn from Rambam that to respect the master doesn't mean that you're not allowed to say to the master, maybe master, it's not the answer. You have a way to ask. Open the book of Ramban, you will see many times he say, our master Rashi is wrong. Donc, comme on l'a appris de Ramban, il faut savoir, tout en gardant le respect pour le maître, des fois poser la question d'une manière où on demande au maître peut-être que la réponse peut être une autre chose. Et Ramban le fait souvent en disant, avec tout le respect qu'on a pour notre maître Rashi, ce n'est pas la bonne réponse. Ma question, elle est aujourd'hui, quel est le lien entre ces 400 ans, ces 430 ans et l'accord qui est en train de se construire entre les Bnei Israel, on va dire la Médinate Israël et la Médinate Congo. My question is basically, what the connection, what the link between what we are seeing now, the difference among, between 400 years and 400 years, with the situation of the country of Israel and the country of Congo talking about Gaza. Who can give me an answer? Keep me donner une réponse before I start. Avant que moi je commence d'essayer. Shalom, shalom, tzadikim, are you here? Vous êtes là? Who want to try? Qui veut essayer? Shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom, Chief Rabbi Kish. Okay, thank you for giving us audience. Yes. This subject matter is very controversial, and I give my own view to it. Now, when Rashi or Rambam, they start counting from time of Abraham or time of Isaac, what the Chumash tell us here is that these people, they shall be oppressed in the strange land. Yeah. And be oppressed here now mean and they will be in slavery. Yeah. And from the law Akadosh Baruch Hu gave, there are three ways somebody can be a slave. Yes. Either there was a war, you were conquered in war and you become enslaved, or some people kidnap you, stole you, and sell you, you become a slave, or you have a debt that you couldn't pay, and the Sanhedrin, everything, after checking everything that you cannot pay, then they will legally sell you into slavery to use that money to pay for the debt you're owing. These are the three ways. Yes. Now, looking at it, Abraham Avinu didn't qualify in any of these category to be called that he was enslaved. Abraham Avinu, nobody conquered him in war. Nobody kidnapped him to sell him. And he was never owing people. If he was owing people, he would not be a Zadik and do all the Zadakah he did. So when they start counting from Abraham, I find it wrong, because Abraham in his own right was a millionaire. He was a billionaire. And if somebody, a slave is never a millionaire, a slave does not have property. Yeah. So how can they start counting from Abraham Avinu when he is a billionaire of the generation?
So it is the counting from Abraham is wrong. It's null and void. Yeah. So, and when they say they count from the time they gave birth to Isaac, how can Isaac be a slave? Somebody, a son of a billionaire, how can he be a slave? So the counting is wrong. Then, coming down to Mizraim, there's another portion. I thought Moshe was speaking also. He said that your children shall be a slave in a land their father know not. In a land their father know not. Okay. Who is the father of the Hebrews? Abraham definitely is one of them. Abraham knows Mizraim. So Mizraim is not a strange land to Abraham. So when they say they shall be slave in a land your fathers knew not, this category does not qualify now. Even from my analysis, Mizraim does not qualify in what is being referred to in this place. Now, you go further again, you ask the Rabbonim, they say that the children of Yaakov stayed 210 years in Egypt. So if they stayed, if they are right, then it wasn't them, it wasn't 400 years. So the number the Chumash gave us, they missed the number. They are not there. They are not there. And again, the people who were in Egypt, in my own analysis, I don't call them slaves. Why don't I call them slaves? None of the people who were in Egypt qualified to be a slave. Why? Because the three categories I said that the Masaket Kedoshim had to be slave, none of them qualified to meet it. The only person that qualified to be slave was Yosef, and Yosef, Pharaoh himself redeemed him from being slave by taking his signet ring and putting his hand, giving him an ornament of value, and promoted him to be viceroy. So he's no more a slave, he was redeemed. Because for you to come out of slavery, the Torah said that somebody should, Pharaoh redeemed Yosef by taking that signet ring and putting. So none of them was slave. Now, a slave never gets payment, either deferred payment, immediate payment, or delayed gratification. Why do I say so? The people who were living from Egypt to the Eretz Kodesh, they went and asked their masters for payment, and they gave them gold in abundance. So when you pay somebody, is he still a slave? No. So the people who stayed in Egypt, who left from Egypt and crossed the Sea of Reed into the Promised Land, they were never slaves. So now that leaves us to what was Hakadosh Baruch Hu speaking with Moshe and Abraham and so on and so forth there. So in my analysis, even this slavery kind of didn't fulfill properly in Africa, because Africa, it was known by all the Avotenu, land of Kush, the new land of Kush. So the slavery, in my analysis, now happened in the New World, the Americas. And the Americas, you check from the time they started stealing people from Congo, Bantu, Igbo, Angola. The day I checked, it was 405 years, kind of, to sell them there. And from all the things that was said about the slavery, so that no man shall redeem you when they sell you. All the blacks in America today, nobody has been able to effectively give them redemption. Even though they say anything, they're still kind of second class. So the Bantu was a route that Hakadosh Baruch Hu prepared to conclude
what he told to Abraham Avinu. Shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom. Toda rabba, Chief Rabbi Kish. I appreciate because you open different gates and we're going to dig it. Who else have an answer? Qui d'autre a une réponse? Le lien entre les 400 ans, les 430 ans et les discussions entre Israël et le Congo par rapport aux citoyens de Gaza. What's another answer? Quelle est l'autre réponse? Chief Rabbi Nathan Hanan, you are about to speak. Oh no, Chief Rabbi Pinchas. No, sorry, no. Okay. later, B'ezrat Hashem. Okay. B'ezrat Hashem, let's start. On va commencer. Feel free to get me at any time. Two questions. One more question, sorry. Une autre question. Who can explain to me the difference between this pasuk of Bereshit? Qui peut m'expliquer la différence entre ce pasuk de Bereshit que voici here. Vaivra Elohim et Adam b'tzalmo b'tzelem Elohim bara oto zachar nekeva bara otam. Dieu créa l'homme à son image et c'est à l'image de Dieu qui le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. And God created the man with his own image. In the image of God created him. Male and female created he them. And this pasuk et ce pasuk. And then Hashem formed the man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living soul. Et Dieu, l'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Who can explain to me the difference between these two psukim? Because in the first one, the man was already created. Qui peut m'expliquer la différence entre ces deux psukim? Dans le premier pasuk, l'homme est déjà créé. He is created, man and female. And here again, in the next chapter, you create another man. Et là, encore, dans un autre chapitre, tu crées un autre homme. Who can help me? Qui peut m'aider? To get the connection between this, the 400 and the 430, and Israel Congo discussion about Gaza. Qui peut m'aider à avoir le lien entre ces deux psukim de Bereshit, les deux psukim concernant 400 ans et 430 ans, et les discussions entre Israël et Gaza? Who can help me? Qui peut m'aider? Shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom. Yeah, in the first pasuk, male and female made he them. In my understanding, it was still a work in progress. It was not a complete man, a complete being like Hakadosh Baruch Hu wanted to be. It was still work in progress. But in the other pasuk, when he put the neshama of Hashem in them, that is when he becomes the image of Hashem, which he intended to do. That is his desire now. Chief Rabbi Kish. Now let's start to study. Maintenant, commençons à étudier. Hakadosh said that these two moments are two different moments of creation, and that in the whole the book, let's say the two first chapters of Bereshit, 5 men
5 men are created. Le Hakadosh, il dit, c'est faire à l'écouter. C'est faire à l'écouter. Il dit comme ça. Ces deux psukim-là que vous voyez, c'est pas une situation qui est en progrès. Non, c'est 4 créations minimum, mais plutôt 5 créations différentes d'hommes. So the man you see in the first chapter is not the same man you see in the second chapter, c'est Hakadosh. L'homme que vous voyez dans le premier chapitre, c'est pas l'autre homme que vous voyez dans le second chapitre. C'est des créatures différentes. They are different creatures. You have to get this in your mind. Let me show you the text. Like this, you will have the habits of the reference. Je vais vous montrer ce texte-là pour que vous ayez l'habitude de la référence. One second. I didn't plan to show you, but I think you need to see it. So we said, four creation of men. On a dit 4 créations d'hommes. I go slowly because I know you will have a headache. So I don't want to burn you from the beginning. Je commence doucement parce que je sais que vous allez avoir mal à la tête. Donc je ne veux pas vous brûler depuis le début. We build slowly. We create a frame. So it's an equity. I can find it like this maybe. It's in Bereshit. Okay, 1 second. Une seconde. Is OK. Voici le texte. You will see how Hakadosh open the gates. Vous allez voir comment le Hakadosh il ouvre les portes pour vous expliquer la création de multiples hommes. To explain to you that many men are created in the books of Bereshit. It starts like this. The pasuk, Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu. He said, Elohim said, let's make the man. Now, see what he's saying. He said at the beginning, c'est like this. He said, it's written, let's make the man, naase Adam, faisons l'homme, betzalmenu, ugmutenu. Makifim besod zachar nekeva. He said that man is masculine and feminine. Cet homme-là, il est masculin et féminin en même temps. Miyad, vayivra Elohim et Adam betzalmo, אבל לא כדמותו, לפי שלא נכנס עמו אור מקיף. So I go fast and say, ברא אותם. ואחר כך אמר, ברא אותם זכר ונקבה. So he said, after it's written, he built them. Masculin et féminin. Après, il les a construits, masculin et féminin. Il sait, Besod androgynous. C'était un androgyne. It was an androgyne. It's like this in English, right? Androgyne, right?
Yes, Ken. Toda Rabba. So he said, Chief Rabbi Kish, follow me, please. He said, the first one, Andrew Giant. Look what he said. He said, maybe you didn't understand. Il dit, peut-être que tu n'as pas compris. Chatsi Zachar, il sait half masculine, moitié masculin, ve Chatsi Nekeva, and half féminine, et deuxième partie féminine. And after, he continued, he said, basically, for purpose, I jumped, because here, he's talking about another man, but I will not go there. This man that we're talking about, Kadosh said, it's the second man. Vezeu Adam Asheni. He said it is the second man that is androgyne. C'est le deuxième homme créé qui va être androgyne. I jump for purpose because there's some secret that's not good to reveal. Je saute exprès parce qu'il y a des secrets qu'on ne veut pas dévoiler. Il dit, le deuxième homme qui est créé, il est androgyne. Ok, we jump. We jump. Here, ונמצא, כל זה בסוד הגימל רשים, וזהו גימל Adam. He say, explain another thing here about the Tselem and so on. He say, look, all this is the secret of the three heads. This is the third man which will be created. Who will be created? Il fait, regarde, je t'ai parlé de certaines choses. On arrive à parler de 3 différents types de têtes. Sache que on a parlé d'ici de la création du troisième Adam. Third Adam. It's not finished. C'est pas fini. It goes. Let's say here. We are here. Quand il y a Sadé. Celle faisait ça. Toldot Adam. It say, and after Adam Arishon will be created. It said, Adam Arishon will be created, and you have the story here. Et vous avez l'histoire d'Adam Arishon that you and me we know. Vaera Elohim et Adam. Vayatzer Elohim et Adam. Ve'ele toldot Adam. All this, just to show to you that you need to read this book to understand that in the book of Bereshit, at least 5 types of Adam are created. Vous devez lire ce livre, comprendre que dans le livre de Bereshit, 5 hommes ont été créés. Yes, oui, Rabbi Yochanan. Shalom, shalom. So now let's start the study. It's written in the Torah that the Bnei Israel, when they were in Egypt, they built 2 cities, Pithom and Ramses. But at the beginning, he said that when Yosef asked them to come down, they went in the land of Ramses, Eretz Ramses. Au début, c'est écrit que quoi? Les Bnei Israël, ils sont arrivés, ils se sont installés sur la terre de Ramsès, quand Yosef les appelle. Mais après, il est écrit qu'ils vont construire les villes de Ramsès et Pithom. Till today, that city is considered like a ghost city. No one to know where was exactly the place of the city of Ramses called P. Ramses. You can find article in the internet that it's known that it was the capital of Egypt called P. Ramses. But they don't know where it's exactly. Donc on sait que quoi? Il y a un espace, il y a une terre, qui est des villes qui vont être construites dessus, qu'on appelle Pi Ramsès. C'est le Pithom, c'est Pithom et Ramsès. Aujourd'hui, si vous regardez par exemple dans les articles, ils vont dire que c'est une ville fantôme, on ne sait pas où elle se situait. Mais on sait que c'était la capitale de l'Égypte. Now, let me open a gate. Je vais ouvrir une porte.
Let's see what say Rav Buzaglo. Rav Buzaglo is a rabbi from Morocco who make commentary about the Zohar. C'est un rabbin du Maroc qui a fait des commentaires sur le Zohar. Look what he's saying about the Pithom et Ramsès. Regardez ce qu'il dit à propos de Pithom et Ramsès. His book is called Mikdash Meler. Son livre s'appelle Mikdash Meler. Regardez ce qu'il dit. Amar Yosef. So Yosef said to them, come and be in the land of Ramsès with me. Yosef dit à tout le monde, descendez et venez dans la terre de Ramsès avec moi. Keep in mind, now we are answering to the 4 questions we asked. Maintenant, on répond aux 4 questions qu'on a posées. Déroulez. Ki be Ramsès, Sham aya a kibbutz arav shel הנצוצות שגלו לשם משעה שנגזר גלות מצרים בין המתרים. I explain. J'explique. The Rav Buzagli say, look, why, first of all, we are seeing that the Torah is talking about the land Eretz Ramsès, de la terre de Ramsès. Pourquoi la Torah nous parle tout de suite dans Bereshit 47 là-bas de la terre de Ramsès, que c'est Yosef qui les amène là-bas? He said, why is it like that? Because in that place was gathered the biggest place of gathering all the sparks that were sent in exile from the moment when was closed, signed the covenant of Ben Ametarim, meaning the covenant between Avraham and HaKadosh Baruch Hu, when he cut the animal in 2 parts, about the exile of Mitzrayim. So he's telling you a secret here. He said, look, when you see Avraham making the deal with HaKadosh Baruch Hu, at the same moment, sous have been sent in the land of Ramsès. Il dit, sache que dans le moment où tu vois là-bas que Avraham il fait une alliance des morceaux et qu'il coupe les animaux en 2 avec Dieu, sache qu'au même moment, des étincelles, des neshamot, des âmes sont envoyées dans la ville, dans la terre, pardon, de Ramsès. Why is saying nitzutzot and not men's? Pourquoi il dit des nitzutzot et pas des hommes? Remember what's happened between Avraham and the king Amraphel. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre Avraham et let's say the 5 kings, les 5 rois. Avraham, even if he succeeded to get some souls, he gave them back. You remember that story? Vous savez cette histoire? Qu'Avraham, après la guerre, after the war, il a pris des âmes, he took some souls, and he gave them back to the 5 kings. Après, il les rend aux 5 rois. HaKadosh Baruch Hu va se fâcher. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Ces âmes-là sont des âmes qui te suivaient, que tu avais converties. Pourquoi tu les laisses? Sans oublier toutes les âmes que tu as faites aussi avec Eliezer à côté de toi. HaKadosh Baruch Hu was not happy because I said to Abraham, look, all these are souls that you gathered. And they were already converted to the knowledge, to the spirituality of yours. Why do you send them back? So basically, there were a tremendous number of people being with Avraham from the moment he arrived in Parashat Lech Lecha. And when Avraham sent them back, at the same moment, the land of Ramsès became the place, the code of gathering of all that souls that were converted by Avraham but were released. Donc, la terre de Ramsès devient un codage pour toutes les âmes que Avraham avait déjà collectées, mais qu'il a laissé partir. That's why I say nitzot, to let you know that we're talking about the inner dimension. You will see them, you will not consider them like sons of Avraham, but in the inner
they have the souls of Ivri. Il fait parce que si tu les vois d'extérieur, tu ne vas pas penser que c'est des descendants d'Abraham. Mais dans leur intérieur, c'est des Ivrim. Now look what ce qu'il dit. Chez Alav Neymar, ou Moshav Bnei Israel, c'est look. It's written that the land of Ramses is the place where the Bnei Israel live. C'est pour ça que c'est dit. That's why it's written like that. C'est pour ça que c'est dit, la terre de Ramsès, c'est le Moshav, c'est l'endroit de résidence des Bnei Israël. Vegomer. Shehen hen anitutzot. Chez Am Bnei Israel à Elion. Boom. Il say, look, that very specific sparks that were sent to the land of Ramses when Abraham made the covenant, they are the upper Bnei Israel. Il dit, ces nitutzot-là qui sont envoyés, ces étincelles-là qui sont envoyées à la terre de Ramsès au moment où il y a l'alliance des morceaux, c'est les Bnei Israël d'en haut. Meaning, at that moment, you have two levels of Bnei Israël. À ce moment-là, dans le texte, on comprend que quoi? On a deux niveaux de Bnei Israël. Un niveau qui est Elion en haut et un niveau qui est Tarton en bas. We have one, from that moment of the text, we have very specific information telling us, look, you have two levels of Bnei Israel. Bnei Israel, upper level, Bnei Israel, lower level. You understand now why the chief rabbinate of Africa is against all the transformation to genetic about the status of Bnei Yaakov, Bnei Israel. The Torah said, you will be called Bnei Israel if you keep Torah and mitzvot. That's it. There's nothing to do with genetic. Stop it. Where do you see genetic here? We talk about the fact that sparks are called Bnei Israel. Why? Because spirituality defines you as a Ivri. Spirituality defines you as a Jew. Spirituality defines you as a son of Yaakov. Not the fact that you prove that your grandfather was a Jew. What does it mean? If you say that, did your father build fences for the Torah? No, so okay. He's not there. If you think that I'm too extreme, I just remind you few halachot. Someone who is not keeping Torah and mitzvot cannot be used as a witness in a rabbinical court. It cannot be counted in the minyan. It's not me. Shulchan Aruch. So why the Shulchan Aruch is telling you that? Because the Shulchan Aruch knows that he's not a Bnei Israel. But because he knows some people will enter and create a new way to look at identity, you are trapped. Donc, sachez ici que quand on parle de Bnei Israël, il n'y a aucun moment il y a la dimension de génétique qui entre. Vous voyez bien qu'il parle de Bnei Israël en parlant d'étincelles. La notion de Bnei Israël vient avec le fait d'être un gardien de la Torah et un pratiquant des mitzvot. Si tu n'as ni ça, tu n'es pas un Ben Yaakov. Tu n'es pas un Ben Israël, c'est ta spiritualité qui te confère cette identité, pas ta génétique. Le fait que tu es un arrière-grand-père qui était juif, ça ne nous dit rien s'il n'y a pas de protection de Torah construite. Are you following? Is it okay? Vous suivez, c'est bon? Yes, yes. Oui. Merci beaucoup. And look what say Rabbi Bouzaglo. Regardez ce qu'il dit Rabbi Bouzaglo. He said, that Bnei Israel Elion connected to Abraham, they are the 430 years. C'est eux, les Tal, Shana, Keminyan, Ramsès, because 430 years, Gematria, Ramsès. Boom. Il dit, regarde, à partir du moment où tu sais ce secret-là, sache que les 430 ans, c'est un code. The 430 years, it's a code. C'est un code. Il dit pourquoi? Parce que ces 430 ans-là, c'est la même valeur numérique que le mot Ramsès. Il dit c'est pour ça que
la ville de Ramsès est nommée. C'est pour ça que les scientifiques ne la trouvent pas, ils appellent la ville fantôme. C'est un code. He said like this, I understand that Abraham extractions related to the dimension of Mitzrayim, from Abraham will come the upper Bnei Israel, and they will be related to the number 430. But it's a code. That's why that city of Ramses, of Pi-Ramses, is like a ghost city, but never found it. Why? It's a code. I can even show to you. Je peux même vous montrer. You are just getting hot. We start to study now. On commence à étudier maintenant. Regardez. We just found, I can find an article talking to, it's in French, I can translate here. Talking to you about the fact that the Pi-Ramses, the Pithom, is a ghost city. Look. What is it? Pi-Ramses, cette ville fantôme qui fut la capitale de Ramsès. C'est Pi-Ramses, that ghost city, which was the capital of Ramses II. So they say we have many information, but that city is invisible. We never saw it. Reconstitution of Pi-Ramses, but we don't know where it is. You don't know where it is. Of course you don't know. It's a code. C'est sûr que tu ne sais pas. C'est un code. You want to know where's Pi-Ramses? Try to know where are the sparks code according to the 430 years. Tu veux savoir c'est qui Pi-Ramses? Ben, va voir si tu connais les gens qui ont le code 340, 430. It's not finished. We go deeper and higher. On continue. On va plus loin et plus en profondeur. Look what he's saying now. Regardez ce qu'il dit maintenant. He said, ולכן הפרישו דחלה וכולי וזהו, והבליה אותן ניצוצות דקליפת שלהם. So look what he says. He said, גם רמסס גימטריה השם אלוהים. He said, no, that the word Ramses, le mot Ramses, c'est valeur numérique Hashem Elohim. You take Yud Kevavke and Elohim, Gematria Ramses. C'est, tu prends le nom Yud Kevavke, le nom Elohim, c'est la valeur numérique de Ramses. Chez Misham, Achizat, Achitzonim, Kenodai. C'est because in that place, the external forces, the impurity, get there attached. Il fait, c'est l'endroit où les forces extérieures de Touma s'attachent. So we understand what? That the dimension of Ramses is related to the Chosher. You get it? Vous comprenez quoi ici? Que la dimension de Ramsès, c'est relié au Chosher. Vous me suivez? You are following me? Yes, yes. Yes, Rabbi Pinchas. תודה רבה. העביד לאחי וכולי. כדי שיהיה נוח להם לקבץ ניצוצות שנקבצו שם. He said now, the next part of the Zohar, la partie suivante du Zohar, he said that in order to make their life easy, to gather all the sparks which have been sent to that place called Ramses. Il fait dans le but de rendre leur vie facile, dans le fait de regrouper toutes les étincelles qui ont été envoyées dans la vie de Ramsès. Sham, Shikapsu Sham, Vezeu Inyan, Ayerusha, Shereshu, Otam, Me'etev, Shehu, Tzadatov. He said, this is the secret of the words of Yosef. He said that the land of Ramses, by the way, inside of that land, what do you have? Goshen is the best part of the land of Mitzrayim. Why? Because the sparks are there. That's it. Il dit, c'est le corps de ce qu'il leur dit Yosef. Il dit, l'endroit qu'on appelle Ramsès, qui est dans le codage aussi l'endroit, la terre dans laquelle se trouve la ville de Goshen. Il fait, c'est l'endroit qui est la part la plus belle d'Égypte. Mais nous, comme on est bête et méchant, on pense qu'on voit or, on voit pétrole, on voit je sais pas quoi. Il dit non, sache que ces étincelles-là dont on a besoin,
elles sont là-bas. Celles qui sont reliées à Abraham dans l'alliance des morceaux, elles sont là-bas. C'est pour ça que cette terre de Ramsès, la terre de Goshen, c'est la plus belle part de Mitzrayim. He said that make that place of Ramses is the best part. Why? Because all the sparks that came out from the covenant between Abraham and Hashem, they are there. Meaning, the higher level of union is found out where there in Ramses. And he said that higher level, the Bnei Israel Elyon, where are they? They are exposed to the Klippa. Et il dit quoi? Il dit les Bnei Israel Elyon, where am I? I lost my think. Why did I do that? Les Bnei Israel Elyon, ils sont où? Ils sont exposés au niveau de la Klippa. Where am I? Sorry, I lost the place I was reading. Excusez-moi, j'ai pas la place que je lisais. What is that? Ah, yeah, we get it. After he said, Veshel ara yecholaa vaimas vezeu Ramses. He said, that place, basically, when you connect to the Ra, remember what is Ra? Fait cet endroit-là, quand tu connectes au Ra, rappelez-vous, c'est quoi le Ra? Il fait, en fait, le Ra, il est géré là-bas. Tu le manages. Et c'est le secret de Ra Massas. Yichla Vaimas. C'est l'endroit où le Ra, il s'arrête. Parce que Elohim, il n'est pas tout seul, il est Havaya Elohim. Et c'est that place is the place where the Ra, losing seeds, is handled. Why? Because the Ra has found the perfect complement. And he is, let's say, satisfied. And he said, this is the secret of the name. Ramses, Ra, Massas. Ramses. Do you get it still now? Est-ce que vous avez suivi jusqu'à maintenant? Before I go deeper, avant que j'aille plus loin. Shalom, shalom. Shalom, chef Rabbi Ishai. Oui, alors j'aurais une question du coup. Où est vraiment le Eretz Mitzrayim du coup? Et peut-être une deuxième, est-ce que c'est pour ça que même les Guérim sont appelés Ben Abraham, parce qu'ils viennent justement de cette extraction qui vient de Israël Elyon? La dernière question est une réponse de niveau conclusion. Ça, on va y arriver, mais c'est ça. Et en fait, ce codage-là, on a envie de justifier absolument les choses selon notre niveau de compréhension, notre niveau de réalité. We absolutely want to justify everything according to the level of our understanding and to the level of our reality. Mais ce qu'on oublie, c'est que la Gemara nous dit que quand la Géoula chez les mâles vient, on va se réveiller du rêve dans lequel on est plongé. Ça veut dire en fait que cette réalité n'existe pas, c'est un rêve. Alors comment tu peux chercher dans un rêve un endroit physique? Quand tu te rends compte dans ton rêve que tu rêves, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le rêve se passer. Tu ne cherches pas à garder des choses concrètes. Jamais personne n'a ramené quelque chose de physique de son rêve. C'est pour ça d'ailleurs quand tu meurs, tu n'amènes rien. C'est un rêve. Donc quand tu cherches, tu dis Mitzrayim, c'est là, mais tu es en train de rêver. La Torah te dit que tu vas te réveiller quand tu seras mort. Quand tu meurs, entre guillemets, après 120 ans, quand tu meurs, en fait, tu commences à vivre. Tu n'es plus dans une illusion, tu n'es plus dans un rêve.
C'est pour ça qu'il y a des choses aussi incohérentes dans ce monde. Mais c'est un monde de rêve. Donc, chercher Mitzrayim dans la physicalité pendant que tu es en train de rêver, c'est comme essayer de ramener une glace de ton rêve pour le manger dans la réalité, entre guillemets, dans cette réalité. Tu vois ce que je veux dire, Rabbi Ishai? Oui. So what I said to Chief Rabbi Ishai, I said simple. That obsession to absolutely find out places where you're going to prove that this was the place. But look at your Gemara. Be wise. The Gemara tells you, no, you have to know that life is a dream. And Geula Shelema is like you will be awaked, and you will go out from that dream. That's why this place is a dream. It's an illusion. So when you are fighting with archaeology and so on, sometimes it can help when you have trace. But generally, the proof that people brings out, they can only be confirmed when science comes. But that science, you don't know even how they can find that conclusion. But let's go back to what I was saying. You will fight to prove that this is. Yes, but the problem is like this. When you do that, you're like someone who is trying to bring an ice cream from his dream to that reality. That reality, in the language of our sage, is called dream. That's why when you die, you don't bring a single thing. If it was real, what will you be able to do? I take that cup, I die, I go with it. No, it's like a dream. In your dream, when you pay attention that you are dreaming, what do? You just let the dream happen. But that reality, that illusion becomes so real to us that we build emotions, fight, craziness. But things are coded. Les choses sont codées. But I will not go there because most of you are not ready to hear some things. So let's just keep it simple. On va garder les choses simples. But let's say, now let's go deeper. Allons plus loin. I will give to you one small story. Je vais vous donner une petite histoire about the story of the Congo. À propos de l'histoire des Congo. The Congos, when you ask to them what are their origin, they said, we were from the lands of Ethiopia. Les Congos, quand tu demandes leur histoire, ils te disent, bon, au début, on était dans les terres, le plateau d'Éthiopie. From that place of Ethiopia, the actual Ethiopia, that land of Ethiopia, where we find out many ancient bones. We receive a revelation by he said when we were in that place, the first man created was called Maungu. Follow me well. Donc des Congolais vous disent comme ça, quand on était dans le plateau d'Éthiopie, le premier homme qui a été créé, il s'appelait Maungu. Okay. They said that Maungu was male and female at the same time. They said that when you talk with sages of Congo, they say Maungu is like Yutke Vavke. We follow. Let's try to understand. Quand vous parlez aux initiés Congo, ils vont dire que Maungu, c'est comme Yutke Vavke. Vous allez comprendre pourquoi. Like you will understand. He says, so the Ensof spoke to Maungu, told him, you see that tree? Never surround that tree. Never. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les initiés, quand ils te disent, voilà, le créateur suprême, l'infini, celui qu'on ne peut pas nommer. Parce que dès qu'on nomme, c'est fini. Il dit à Maungu, ne contourne pas cet arbre. What did Maungu, because of you are curious. He started to surround the tree. And when he finished to surround the tree,
It was divided. They become male and female. Et ils disent comme ça. Quand ils ont commencé à entourer l'arbre, à la fin de l'entour, qu'il était en train d'entourer l'arbre, lui qui était androgyne, il s'est séparé, il est devenu homme et femme. So he passed from the androgynous level to the man-woman level because it surrounded three where it should not surround. Donc il est passé du niveau d'androgyne au niveau de homme et femme parce qu'il a entouré un arbre qui n'avait pas entouré. Seeing that separation, the desire of going back to the unity brought them to procreate. It wasn't for the sexual desire. It was for the desire of let's be what we were. But it didn't work. They start to have kids. And let's say, make it short, this will create the three branches of the Congos. Saku, Zinga, and so on. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer? Leur dimension de séparation, pour qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont plus l'état dans lequel ils devaient être et ils veulent revenir dans cet état-là. Mais ils n'y arrivent pas. Ce qui fait que le désir de s'unir n'était pas lié au plaisir sexuel. Non, c'était le désir de se reconnecter et de créer, on va dire, l'unité qu'il y avait au début. De là vont naître les familles, vont naître les enfants, et ça va créer les familles Congo avec les trois branches de familles qu'on connaît, les Zinga, les Saku et tout ça. Do you follow me? It's good? Yes, that's good. Okay. Yes, take it away, Pinchas. So after that, they get Ensof talking to them. Ensof leur parle. He said, I want you to go to Egypt and to be settled there. Il leur dit, Ensof, je veux que vous allez en Égypte et que vous vous installez là-bas. What will happen? This happened 3,700 years before the Christian era. Ça, ce qu'on vous parle, c'est 3000 et quelques années avant l'ère chrétienne. They arrive in Egypt, and in the Congo tradition, they build all the Egyptian dynasty. Selon la tradition Congo, ils vont construire toute la dynastie égyptienne. Till the moment when it will be said to them, you have to leave Egypt now. Jusqu'au moment où on va leur dire, vous devez quitter l'Égypte maintenant. From that place, they will go to the Kalahari Desert. It's in the land of Zimba, what is the actual Zimbabwe. They will be divided into groups because in their going down, they mixed up with pygmies. That was not seen as the proper thing to do to the eyes of God. So some of them were impure, like this, he said. So from that moment, he said, the group who went down to South Africa were the most touched by the mixing with the pygmies. The one who stayed pure, they went to North Namibia, Angola, and they will arrive to Mbanza, Congo. OK. Il se passe comme ça. On leur dit, quittez l'Égypte. Vous allez descendre jusqu'à le désert de Kalahari, qui est dans le Zimba, l'actuel Zimbabwe. Là-bas, dans leur descente, ils vont se mélanger avec certains pygmées. Ce qui va se passer, c'est que certains vont être moins purs que d'autres dans la Kedusha, on va dire, et ils vont faire deux groupes. Un groupe qui va aller vers le sud, qui a donné les actuels Zoulous, et un autre groupe qui va aller vers l'actuel Mbanza Congo.
Why I bring you this story, you will understand in a few minutes. Pourquoi je vous amène ça, vous allez comprendre dans quelques secondes. Now, let's see one text. Regardons un texte. Vaera Kadosh. Of the Vaera Kadosh. Keep the story that I gave to you, because you need to keep all this. Vous devez garder tout ça dans la tête to understand the discussion between Israel and Congo about Gaza. This is the topic. Keep in mind. Gardez tous ces détails-là que je vous donne, parce que on veut comprendre l'origine spirituelle de cette discussion entre Israël et la République démocratique du Congo à propos des Gazaouis. It's all the topic. C'est toute la question. So now let's see what Vaera Kadosh will say. On va voir ce que Vaera Kadosh va dire. Something very important. In Sha'ar HaPesukim, the gates of the verse, le Sha'ar des Pesukim. Look what he said. Voilà ce qu'il dit. C'est like this. From that situation, I will explain after. I will now open for you. Basically, I will give to you the answer from one of the biggest questions who make people crazy. Il dit, basé sur ça, je te donne une réponse maintenant sur une question qui rend les gens fous. Chez Nit Rabtu Bo Gdolé Haolam Ve'afilu Besefer HaZohar Beparashat Shmot. He said, all the great people of the world, they never understood how to find the answer. He said, look what he said. He said, even in the book of the Zohar, the answer is not so clear. Vaera Kadosh, what are you saying? Il dit, regarde, je vais te donner une réponse que tous les grands du monde ne savent pas répondre. Ils se sont cassés la tête. Et même dans le Zohar, il y a des endroits où tu vois que ils n'ont pas saisi le truc. What is that question? C'est quoi cette question? Donc, regardez. Sha'al Rabbi Eliezer, les Rajbi Aviv. Rabbi Eliezer, il demande à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Eliezer is asking to his father, Rabbi Shimon Bar Yochai, is asking, il demande. Tam, le Galut Mitzrayim, il say, why we need it? What is the purpose of that exile of Egypt? Il dit, c'est quoi le but de cet exil? Sorry, sir, my name is Tadikim. Can you hear me? It's okay? Yes, Rabbi. Yes, sir. C'était trop intéressant, alors il fallait couper. Ça a coupé à quel moment? Excusez-moi.
On a... Ça a coupé à quel on allait justement parler de cette question que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. So what was that question? So that question, he said, look at the question. He's asking to his father, how come the exile of Egypt had to exist? Comment ça se fait que l'exil de l'Égypte devait exister? C'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Pourquoi ça se passe, Bichlal? Pourquoi ça se passe? Why it's happened? And say, why in Egypt? Like said Chief Rabbi Shai. Why in Egypt, exactly? Pourquoi en Égypte aussi? C'est une question qu'il a demandé Rabbi Shai. Yoter Mishatzot, more than all the lands. Ve'od, not only that. Yes, תוספת שאלה, והוא למה היה הגלות באופן השעבוד המכוער ההוא? And say, why that exile should be done from the perspective of slavery. Et aussi, pourquoi cet exil-là devait être fait sous un aspect d'esclavage. You see how sage was that kid. Vous voyez la sagesse de cet enfant, les questions qu'il pose à son père. The question is asking to his father. וימררו את חייהם בעבודת קשה ובחומר ובלבנים. Like it's written in the pasuk, they suffered, slave. Comme c'est écrit dans le verset, parce qu'ils ont souffert, c'est des esclaves. Vegnan me voir imaniska la il. So he said, here are the answers. Voici les réponses. Ki neshamot elu שנתעבעו בקליפות באומת מצרים, ולכן לפי שבתחילה בדור המבעול חטאו בהשחתת זרעם. So he said, look, keep in mind all the information I give to you, please. Gardez en tête toutes les informations que je donne. He said, look, the people of Egypt, of Mitzrayim, il fait les gens d'Égypte, de Mitzrayim. Oh, the Congo, they said that they arrived in Egypt and they built Egypt. They are Egypt. Keep in mind, gardez ça en tête. Les Congos, ils ont dit, nous, on est partis du plateau d'Éthiopie, on arrive en Égypte et on a construit l'Égypte. Ok. The Savior said, look, Arakadosh said, all the Mitzrim, the Egyptian, they are the reincarnations of the one who were killed in the flood. Il dit, regarde, ces Égyptiens-là, c'est les réincarnations de ceux qui ont été noyés dans le déluge. C'est why? Il dit pourquoi? Il dit because they used to bring their zera to lose seeds, basically. Il fait parce que ils perdaient leur zera. It was the national. Sorry. I think we are touching too deep secrets. I will go slowly. Je vais repartir doucement. Can you hear me? It's okay? Vous m'entendez? C'est bon? Yes, Chief Rabbi Pinchas. Yes, Rabbi. Okay, let's go back. Hey, HaKadosh Baruch Hu, please, the ancestors, help me to go to the end of this limud. Things need to be said, please. Les choses doivent être dites, please. Il dit comme ça, c'est look.
he said that generation, the Egyptians of that generation, all of them, they were the lost seeds which were basically swallowed by the flood. Tous les Égyptiens de cette génération-là, c'était les semences perdues de ceux qui étaient à la génération du Maboul, du déluge. Asher lachem namuchu az biyemei Maboul maim rotachim. So that's why they were swallowed by hot water of the flood. Ils ont été avalés par les eaux chaudes du Maboul, du déluge. Pourquoi? Mida, keneged mida. Le zera, c'est chaud, tu ne traites pas avec de l'eau chaude. Mida, keneged mida, mida. The zera is hot, you will be fixed by hot water. Velachen gamat gazar aliem paro. Say now also Paro come and will be dominant on them. Maintenant aussi Paro il vient, il va les dominer. It seems to be like they didn't finish the process of fixing something. C'est-à-dire en fait ils n'ont pas fini leur process de se réparer. But keep in mind, we are talking about what Rabbi Buzaglo is calling Israel Elyon. The one connected to Avraham Avinu. Gardez en tête, on parle de ce que le Rav Buzaglo appelle Israël Elyon, Israël d'en haut. Ceux qui sont reliés à Avraham et à l'alliance des morceaux, Brin Betametarim. Après, after he said, Lachen Aben Ayulaad Biyor'a Tashlichuhu. That's why there came this decree. Every single man who will be born, you have to throw him in the Nilus. It's Mida, Keneged Mida, the flood, the Nilus is the same type of, they are the same souls. C'est pourquoi il y a un décret qui tombe sur eux dès qu'ils sont en Égypte, que Pharaon va dire, tout enfant mâle qui naîtra, jetez-le au Nil. C'est la même logique que là, le déluge. Velo Gazar et là, al-Ascharim, c'était que sur les mâles, les garçons. It was only on the male, not on the female. C'était que sur les mâles, pas sur les garçons, pas sur les femelles. Les filles chez Em, Khatou, Vashratrat, Azera, Velo Oba Nekevot. And say, look, one more time, Akadosh is wonderful. He said, the male was targeted because the female, the women, they never played with the seeds in the time of the flood. They didn't sin at all. Le Hari va plus loin, il dit, regarde, pourquoi c'est les hommes qui sont attaqués? Pourquoi c'est ce décret-là qui semble si cruel contre les jeunes garçons? Why that decree seems to be so cruel against the young baby boys? He says, not cruel, it's Mida Keneged Mida. They are the souls that made that, but not the feminine one. The one who's going to be born feminine, pure soul. Ceux qui vont être féminins, elles sont pures parce qu'elles n'ont pas fait ça dans l'époque du déluge. Qui dégaine Machechat-ou, Begilgoul, Dorapelaga, Eve Abba, Nilbana, Levanim, Ve Parsha, Ve Nisrefa, A Srefa, Levanot, et Livnot, et Air, Ve et Amigdal, La Lot, ou Lichfor, Beikar, Leilachem. לכן אתה נמאה במקום הבא נתחכמה לו. So it's basically where the feminine world were found guilty, it's when it was about, building, making the, comment on dit les briques, making the, when you make a wall, you put, what's the name? You put, comment on dit les briques en anglais? 1 second. C'est bricks. Bricks. You put the bricks to make the wall. So women also were involved in that situation. Kadosh is asking why. Il dit parce que quand il s'agissait de faire les briques, les femmes aussi étaient concernées. Il leur demande pourquoi. Et c'est because the building situation is related to
the same souls, same sparks, which after will be found out in Babel, and they will build the tower. That situation, women also were involved. That's why in Egypt, women also will have to work in the building area. Il dit parce que à Babel, la volonté de faire une tour, les femmes étaient aussi dedans. C'est pour ça qu'en Égypte, quand il va s'agir de construire des unités, bah, les femmes, elles vont aussi être confiées à cet esclavage-là, de construire des briques. What he's doing is wonderful. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Look. כנגד שם הבאה נלבנה לבנים וימרחו את חייהם לבנות פתאום ורמסס. So he said, basically, this is why they had to build Pithom and Ramses. That's it. Pithom and Ramses have to be built based on what we have just seen in the flood and in Babel. Now you start to understand what is the exile of Mitzrayim and what was happening in the covenant between Abraham and Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous savez quelle était la logique de l'Égypte et pourquoi, quels étaient les éléments qui étaient discutés entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. Veda, maintenant look, maintenant regardez. Veda ki bet prinot ayu. You have to know that we have two aspects. Il y avait deux aspects. Qui est neshamot shenitkanu legamre. ונתגלגלו בבני ישראל ההם שבדור ההוא אחר שירדו למצרים. So say you have two types of souls. One type is the type who is totally fixed. They finish to fix themselves and they will be reincarnated in the Bnei Israel who will go down or will go in Egypt. This is the first aspect, meaning the one who are, but you will see in Parashat Shemot, and Yaakov went down in Egypt with 70 souls. C'est eux que tu vas voir en fait, quand il va être écrit que Yaakov va descendre en Égypte avec 70 Neshamot, âmes. Eux, ils avaient déjà fini de se réparer. They already had finished to fix themselves. So they are one aspect. So according to what is said in Rabbi Buzaglo, they are what? Israel Atarton. You get it? Vous avez compris? Selon ce que Rabbi Buzaglo il a dit, Mikdash Meler, ceux-là qui descendent là de Eretz Kenan en Égypte, c'est Israël à Tarton. You get it? Vous avez compris? Yes. תודה רבה, צ'יף רבי ישי. After he said, ויש בהם נשמות שלא נתקנו. He said, you have other type of soul who didn't finish to fix themselves, qui n'ont pas fini, eux, de se réparer, d'autres niveaux d'âme. ונתגלגלו בבני מצרי, המצרים עצמם. It's who are them? These are the Egyptians themselves. You see now? What's happened? Vous voyez ce qui se passe? You have the Bnei Israel who are basically coming down in Egypt from the land of Canaan with Yaakov, and you have the Bnei Mitzrayim who are actually the Israel Elyon who didn't finish to fix themselves. On a deux dimensions ici. Une dimension de Bnei Israël qu'on appelle Bnei Israël Tarton, qui ont fini de se réparer, qui ont descendu en Égypte à partir d'Eretz Kenan avec Yaakov, et un autre niveau qui sont déjà en Égypte, qui sont réincarnés dans des Égyptiens, qui a fondé l'Empire égyptien, les Congo. Donc vous voyez ce qui se passe? Vous comprenez maintenant le lien? Pourquoi j'ai commencé doucement, on y arrive. On va comprendre pourquoi Israël, Congo, Gaza. On va y arriver. Don't worry, et on va trouver une analyse. So you understand now why I start to talk about
Israel, Congo, and Gaza, you have the Bnei Israel Tarton, and you have the Egyptian with the sous inside. They are called the upper Israel. Let's Ariya Kadosh talk. Laissons Ariya Kadosh parler. ויש בהם נשמות שלא נתקנו, ונתגלגו בבני מצרים עצמם. He said that we are reincarnated in the Egyptians themselves. So don't think that you took one cousin of Yaakov and no. He said the Egyptians that were in the country, especially in the place called Ramses and Pithom, they were Egyptians, but they were Bnei Israel Elion. Il fait c'est les Égyptiens même. Il ne va pas chercher un cousin. Non, ils n'ont aucun lien génétique. Not genetic links. But they were in et c'était à Ramsès là-bas. Et c'est eux, les Bnei Israel Elion. Regardez, look. Ve'otam shemal Yosef. He said, you want to know who they are? He said, this is the very specific one that Yosef made the circumcision on them. Il fait, c'est ceux-là même que Yosef a circoncis. You see what's happened? Où est-ce qui se passe? Quand Israël n'est pas sous Bereshit, là qui se fait de pas sous Bereshit, comme c'est écrit dans le Pasuk là-bas. Lechu el Yosef, asher yomar lachem ta'asu. Paro is telling them, go and see Yosef, what he will tell you to do, just do. Pharaon leur dit, allez, voyez Yosef et ce qu'il vous dira de faire, faites. Ve shama vayomer el amo ine Am Bnei Israel. He said, this is the secret of the Pasuk. When the new Paro is coming to the power ship, he said, look, the Am Bnei Israel, the people Bnei Israel. Il fait, regarde le Am Bnei Israel. Il dit, c'est ce Pasuk-là qu'il faut maintenant analyser. Ce nouveau pharaon qui arrive, et il va les nommer Am Bnei Israel. Qui? Who? Who is Am Bnei Israel? Look. Ve'achar kar kaptzu mipnei Bnei Israel ve'lo eskir Am. And say, and another time in the Pasuk, you just see Pharaoh talking and saying Bnei Israel, but the word Am has disappeared. The word people has disappeared. Il fait, regarde, ce même pharaon, à un autre passage plus tard, il va dire les mots Bnei Israël, mais le mot Am, peuple, il a disparu. Donc, on a deux terminologies ici. On a Bnei Israël et on a Am Bnei Israël. We have two words here. You have Bnei Israël and you have the Am Bnei Israël. Look at Kadosh, what is building. Voilà ce qu'il construit. Après, il dit Am Bnei Israël, velo iskir Am. Ve'she'ela zo nishela besefer HaZohar. That question that I'm bringing to you is question in the Zohar. Why do we have two terms? Why Paro is not talking the same way? We think that it's just small details. No, these are pillars. Nous, quand on lit notre Torah, on voit un coup il dit les Israël, les Bnei Israël, un coup il dit le peuple des Bnei Israël, surtout quand c'est traduit. On ne calcule même pas, on pense que des détails, bon, c'est rien, c'est une manière de parler. Non, c'est des piliers qu'il faut savoir. So he said like this, regarde ce qu'il dit. Look at this. He said, Ve'inyan u, here's the topic. Ki ine Yosef gazar mila al otam amitzrim kaniska. He said, Yosef made the circumcision to that Egyptians. Yosef a fait la circoncision à ces Égyptiens. Ve'gam Yaakov aviv. Amourazal, Shegam ou Aya Megayer Giorim Bemitzraim. He said, not only Yosef was working with them, building them. He said, also his father, Yaakov, was involved in the conversion and the empowerment of that Egyptians. Il dit, non seulement Yosef, il a fait la Brit Mila, mais aussi Yaakov, son propre père, était totalement investi dans le fait de les convertir et de les faire forts. Ve'em beprinat aneshamot aniskar. Et dit, ces Égyptiens-là,
on peut dire maintenant, c'est Congo là, and that Egyptian, that Congo, voilà, c'est Congo, understand Bantu. Quand je dis le mot Congo, comprenez Bantu. Because we have to take back our words. Congo is not talking about the DRC. Congo, it's from the actual Egypt till Senegal till Nigeria. We are Congo, which is the original name of Bantus. So look, voilà ce qui se passe. Il dit Megar Mitzrayim ve'en biprinat aneshamat aniskar ve'anashim haele, and that's people that were converted by Yosef and Yaakov. That conversion was only because they were higher soul who came from Adam himself and couldn't fix themselves in the time of the flood and not in the time of the Babel Tower. So they are high, very high, because their father is nothing more, nothing less than Adam. And you can never let the seed of Adam be lost like that. Donc ces Égyptiens-là, ils n'auront pas fait une tova en les convertissant. C'est des âmes d'une hauteur exceptionnelle parce que c'est des âmes qui sont sorties de Adam. Adam, il a perdu du Zéra et c'est ces Neshamot-là. Leur père, c'est Adam. C'est Adam, leur père. Donc, si ça n'a pas suffi qu'ils se réparent avec le déluge ni avec Babel, rendez-vous compte de la puissance de ces âmes. So look what he said. Ve'anashim ha'ele lo nitarbu'u im shara mitzrim. He said, look, that Egyptian didn't mix themselves with the other Egyptian. Il dit, ces Égyptiens ne se sont pas mélangés avec les autres Égyptiens. I can tell you, je peux vous dire. No, I will not tell you, I will show to you. It's better. One second. Je ne vais pas vous dire, je vais vous montrer. Something like this, you will not say that I'm building out of nowhere. Je vais vous montrer quelque chose comme ça, vous n'allez pas dire que je construis de nulle part. Let me try to find it. A few seconds. Like this, you can digest a bit. Ça, vous pouvez digérer un petit peu. Mon historique. Yes, 1 second. Just got my mic. 2 seconds. 1 second.
Okay, I get it. I will translate in English after for everybody, but I will explain. I will let the French people listen. Et ils vont quitter Zimba. Ils vont maintenant marcher. Ils vont marcher, ils vont se diriger vers l'Afrique centrale. Mais avant, il se passe une étape sacrée. Parce que les Congo, avant d'aller dans les Zimba, ils vont croiser les Pygmées. Parce que les Pygmées, ce n'est pas de Bantou. Ils vont croiser les Pygmées et ils vont avoir des rapports avec les Pygmées. Et quand ils vont arriver dans les Zimba, ils vont encore croiser d'autres Pygmées. Ils vont avoir des rapports avec les Pygmées. Mais ces rapports-là avec les Pygmées, c'était un rapport que nos ancêtres, l'esprit spirituel de nos ancêtres n'avait pas adoré. Parce que les Bakong, c'est comme les Juifs. Les vrais Bakong, c'est comme les Juifs. Logique, comment c'était interdit de se mélanger avec les autres peuples. Voilà. Et quand nous allons faire la... Vous avez entendu les francophones? Oui, oui. So I translate. This man is one very knowledgeable tribal chief in Congo. Is explaining the way down to the desert of Kalahari. He said that in that way down, we made the pygmies. So the pygmies are not Bantus. So that's why we know Congo is Bantu. He said the pygmies are not Bantus. We made them, we mixed. And by going deeper down, we mixed again with other type of pygmies. He said our ancestors and God were not happy at all about that. You say, why? Because he said with his own words, not my words. He said, because we, the Congo, we are like Jews. We don't mix ourselves with other people. You see what they said? So look, he said that, he said that Egyptian didn't mix with the other Egyptian. Regardez, dit ça. Il dit, ces Égyptiens-là ne se sont pas mélangés avec les autres Égyptiens. Look. They didn't mix with the other Egyptian. You see? You see? Don't think because we are seeing that we are saying that the Congo is no more Kush. It's both. It's both. We're gonna see, but another time. Look, regardez ce qui se passe. Ne dites pas que parce qu'on voit ça, qu'on va dire que Congo c'est plus Kush. Non, c'est les deux. Mitzrayim and Kush, it's like the two brain. I will explain one day. J'expliquerai un jour. Ve'ayu be'areem noagim be'minag Bnei Israel. He said, look, that part of Egyptian called the Am Bnei Israel, il dit cette part d'Égyptiens qu'on appelle le Am Bnei Israel, ils vivaient dans leurs montagnes et ils gardaient les traditions de Bnei Israel. They were living in their mountains and they were keeping the tradition of the Bnei Israel. כמו שאמר הכתוב בפסוק ואת העם העביר אותו להרים, like it's written in the pasuk, and that people, the Am Bnei Israel, he put them in the mountains. Et il dit, et ce peuple-là, le Am Bnei Israel, et les a mis dans les montagnes. שהם אותם הגרים שקיימו מצוות המילה. They are that convert people who performed the Brit Milah. והפרישם מערים המיוחדות. And say he put them in specific type of mountain, specific places. Et les a mis dans des montagnes spécifiques, dans des endroits précis. והיו ניכרים משאר המצרים and Mitrim, and it was possible to distinguish them from the other Egyptians. Et c'était possible de les distinguer des autres Égyptiens. Velo ayou me'uravim ba'em, and they were not mixed with them. Ils n'étaient pas mélangés avec eux. Ve Paro ra'a bet prinotelu, and Paro saw that two dimensions. Et Pharaon, il a vu ces deux dimensions.
Ve keneged hagerim. And when it was about the dimension of the convert part of Egypt, Amar ine Am Bnei Israel Rav ve'atzum mimeno. So when he was talking about the converts who were Egyptian, what was the language of Pharaoh? Look, the people Bnei Israel. Am Bnei Israel, he is more powerful and they are more in terms of quantity than us. Donc, quand Pharaon il parlait de eux, ces Égyptiens-là qui vivaient à part, il les appelle le Am Bnei Israël, le peuple Bnei Israël. Et il dit, ils sont puissants, ils sont plus nombreux que nous. Sheayu klafé klapli mi Israël. He said, because their numbers couldn't be compared to Israel. Which one? The 70 who came down from Canaan. Parce que leur nombre, ne pouvait pas être comparé avec Israël, parce qu'eux, c'était 70 descendus de Canaan. So imagine the number. Imaginez le nombre. So I will start now to give some feedback. Je vais commencer à donner des feedbacks. My first statement, please. Mr. Let me put my face in big, please. I want to say it officially. Mr. and Mrs. Jews. Stop saying that we, the Jews, we have to be a small people. I just brought in front of you the text telling you that there's a dimension of the Bnei Israel who have to be tremendous and powerful in terms of number. Donc, première discussion, première définition, première conclusion. Messieurs et mesdames, les Juifs et les Juives, arrêtez de nous dire que le peuple juif doit être un peuple au petit nombre. Could you hear me? Sorry. Yes, we can hear you now. Yes, Rabbi. yes. The fight, oh Rabbi Shai, we have to fight, no? We are fighting. So, okay, what I was saying is like this. We stop telling us that the Jew people have to be a small people. No, we just have seen in the text of Kadosh, we have just have seen that there is a level of Am Bnei Israel being millions, billions. It's not comparable. So stop using the reality of one aspect and don't impose it to the other aspect. Arrêtez de prendre la réalité d'une dimension et de l'imposer à d'autres. Le Haria Kadosh vous dit qu'il y a une dimension de Am Bnei Israël qui ne peut exister qu'en étant Rav et Atzum. Kadosh is telling you that there is a level of Am Bnei Israel who can only exist by being Rav and Atzum. Multiple, tremendous, and powerful. Let's go back in the text. On repart dans le texte. It's not finished. After he said, après il dit comme ça. He said,
I know, where am I? Où j'étais déjà? One second. Ok, c'est here. Rav ve'atzum mimeno, כי הם בבחינת רב ועצום, כי הם בבחינת הערב רב שעלו עם ישראל. C'est they are the dimension of the Erev Rav who went also out with Israel, meaning one part of that tremendous number of Am Bnei Israel went out with the dimension of 400 years, let's say, 210 years. And another part, the 4/5, they will stay. They will do other things. That everything is written in front of us. Et fait, il y a deux dimensions. Il y a une partie de ce peuple qui était tellement nombreux, qui eux aussi vont sortir avec les Bnei Israël, avec Moshe. Mais ils ne sont pas tous sortis. D'autres vont rester, les fameux 4/5 dont on parle depuis presque 2 ans maintenant. The famous 4/5 that we brought out for 2 years now. Look. ואם עם ישראל, ערב רב ועם ישראל, שהיו כלפי קלפים מישראל, say, when they went out with the Bnei Israel, they were 10 times, 100 times more than them in terms of number. Et quand ils sont sortis avec les Bnei Israël, ils étaient 10 fois, 100 fois plus. Clapim, you know, kaful, multiply. So like, okay, leave it. They were a lot with the Bnei Israel. Who? The Am Bnei Israel. But with them, they will turn in some way, somehow, from the moment the Torah Aleph will not be kept, it will become Erev Rav. It's another story. En sortant les Bnei Israël, à partir du moment où ils vont voir que la Torah Aleph ne va pas être gardée, ils vont devenir le Erev Rav. Look. After that, après ça, והם העם של בני ישראל. They are the people of בני ישראל. C'est les peuples בני ישראל. ואינם בני ישראל עצמם. Mais c'est pas בני ישראל eux-mêmes. Il say, look, they are Am Bnei Israel, but they are not Bnei Israel. Ah. What did you see last week? You see two governments not understanding that Ashgacha Pratit is playing with them. Qu'est-ce que vous avez vu la semaine dernière? Vous avez vu deux gouvernements qui n'ont pas compris que la Ashgacha Pratit, que Akadosh Baruch Hu est en train de jouer avec eux. Why? Because not this one, not that one is at the level to understand that thing. Parce que ni l'un ni l'autre sont au niveau de comprendre ça. Because when Bibi Netanyahu and Tshisekedi, they spoke about that, they were thinking about interest. They didn't know that actually broader situation was involved here. This is the sign to tell you time for leaders without wisdom is over. Because now, when it comes out, they didn't understand the dynamic of things. Meaning, telling you that it wasn't prepared with wisdom. Because if you do something with wisdom, you don't hide yourself. Because wisdom comes with truth. So if things comes out in the media, what do? Yeah, it's us. We are talking from that perspective. A, B, C, D. But when you made things being guided by your guts, but you have no explanation, when things comes out and no, it's not us, it's Congo Brazzaville, it's you. No, it's not me. You sure? Yeah. And you? No, we are talking about the fact of free desire of Gaza's citizen to go. Why do you hide yourself? You're hiding yourself because you are playing with some type of spirituality you don't understand and you are not made from.
for it. À partir du moment où ces personnes-là ont fomenté un plan qui, dès le départ, était fumant, parce qu'il n'est pas basé sur une sagesse pure de la Torah, il n'est pas basé sur une crainte totale d'Akadosh Baruch Hu. Dès que les informations sortent, tout le monde rétropédale. On balance la faute aux autres. Le Congo, Kinshasa dit non, c'est pas moi, c'est le Congo, Brazzaville, mais c'est peut-être les pays africains. Non, assume, c'est toi le Congo. Pourquoi tu n'assumes pas? Parce que tu as préparé ça avec l'avidité d'argent, sans aucune stratégie de sagesse, sans aucune crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que tu rétropédales. Parce que tu as voulu jouer avec quelque chose qui n'est pas de ton niveau. That's why you're going back. Because you try to play with something which is not at your level. Do you know what is Congo? Am Bnei Israel. You know the power of it. We are from Ethiopia, Egypt, Congo, Nigeria, Cameroon, Haiti, United States of America. You know what is the Bantus? You want to do things like this and that. You barely know about that story. That you are supposed to talk with the Am Bnei Israel if you want to make any situation. But when we call you out, you let us know that you think that the Am Bnei Israel have to look like you. We have to be like Mediterranean and we are too black. That's why South Africa is putting you in the justice court. People are tired. Study your books. Listen to the small guys, the black guys who make the chief rabbinate. Listen to them. They can give you some wisdom. You play things. You don't understand. Both of you don't understand. So take some wisdom and listen to the end. You will see what you have to do. So now what's happened? Look. And he said, ונקרא בני ישראל עצום, והם היו בשער בקנדה, ועצום משער המצרים. So he said, not only that, when they were in Egypt, they were much more than the Egyptians themselves. Quand ils étaient en Égypte, c'était plus nombreux que les Égyptiens eux-mêmes. ונקרא בני ישראל, והם היו רב ועצום משער המצרים, הנקרא עמו של פרעה. See, how do you distinguish in the text the Egyptian, Am Bnei Israel, and the Egyptian who are not? He said the Egyptians who are not, they are called the people of Paro. Comment tu distingues dans le texte le Am Bnei Israel, qui sont des Égyptiens avec ces toutes sortes de malades, de ceux qui sont des Égyptiens Stam? Il dit les Égyptiens Stam, on les appelle Amo Shel Paro, le peuple de Paro. Maché Enken Be Israël, c'est pas le cas d'Israël. Aussi, il sait Israël. Kenoda mi pasuk veshlishim al kulam, shayu veshlishim al kulam, shayu shloshim mitrim, vekeneged kol echad veechad mi Israël. He said, it seems to be that to understand the difference of number, c'est pour comprendre la différence numérique qu'il y avait là-bas. One person from the Am Bnei Israel was counting for 30 Egyptian. You imagine? It's tremendous. It means that if you have 1 million, let's say, if you have 1 million Egyptian, you will have 30 million Am Bnei Israel. So it's the opposite of what I said. Ils sont 1 pour 30. 1 for 30. Shloshim. Imagine. 30 fois plus nombreux. 30 times more. And you will see also in the Congo tradition, everything is done by 3. Vous verrez aussi la tradition Congo, tout est lié au 3. But let's see. And as I said,
כנגד כל אחד ואחד מישראל, וכנגד ישראל עצמם אמר ויקבצו מפני בני ישראל, ולא אמר מפני עם בני ישראל, כי עיקר שנאמר הייתה עם בני ישראל שהם העיקר, ולכן הבאה ונתחכמה לא לישראל עצמו. So basically, Paro's strategy was to attack and to block the Am Bnei Israel and not the Bnei Israel. Why? Because the Am Bnei Israel, they were Egyptian citizens. So for him, there's something here that should be under his power. Donc le problème de Pharaon, c'est pas les Bnei Israël. Le problème de Pharaon, c'est le Am Bnei Israël, parce que pour lui, c'est aussi des Égyptiens dans les papiers. And he said, Vaera nitbaer ta'am shi'ibud vegalut Israel bedora'u vegam lama aya b'Mitzrayim. He said, here is, you have all your answers. Chief Rabbi Kish, did I give you some hints? It's not finished yet. Est-ce que vous avez reçu des informations? Mais c'est pas encore fini. Est-ce qu'il y a des questions? Is there any question till now before I open the last gates? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant avant que j'ouvre la dernière partie? Shalom, shalom. Shalom, shalom, Jeff. J'aurais une question par rapport au... Parce que dans Ariakadosh, ça, chez Arpexukim qu'on a lu, les Béné Israël qui descendent donc en Égypte, ils sont appelés les Nitzot. Donc ils sont de base aussi, qui viennent d'Abraham en fait, mais ils sont réparés. Et ma question c'est que, on va dire, c'est la même chose, c'est les mêmes Shoresh en fait, mais l'un passe par Abraham et Isaac et Yaakov, et les autres sont allés dans comment dire, un autre Shoresh, ou c'est, comment on peut défaire la définition de cette question? Ce Daraba, c'est une question très importante que tu poses. En fait, c'est à partir du moment où on parle de Nitzot, on veut expliquer qu'il ne va pas y avoir une manière unique de les ramener. Parce que Nitzot, justement, c'est comme si tu parles d'une part d'âme, et cette part d'âme-là, elle va exister soit des fois dans une histoire de conversion, soit des fois dans une histoire de naissance, soit des fois elle va venir avec Abraham, des fois avec Yitzhak, des fois avec les circoncisions de Yosef. En fait, quand on parle de Nitzot, c'est comme si on offre une possibilité illimitée de chemin de retour. Dès que tu dis une âme, un peuple, on va dire une neshama, tu vas te retrouver en fait à devoir avoir des endroits fixes. Donc c'est tellement immense la quantité que ça représente d'étincelles à récupérer qu'il y en a ici et là, mais toi ne mesure pas la dimension sociale des retours des uns des autres, mesure que leur nom depuis le départ c'est Nitzot. Que ça soit avec Abraham, que ça soit avec Yosef, que ce soit avec Yaakov, que ce soit avec Yitzhak, même ce qu'on va voir maintenant, c'est le Nitzot qui intéresse. Donc maintenant, ce Nitzot-là, il faut le développer pour qu'il devienne une Neshama Shelema dans un gouffre Shalem. C'est ça le travail à faire pour un Nitzot. Si on l'appelle Nitzot, c'est qu'il n'a pas encore atteint la Gadlout qui le fera devenir une Neshama. Cette Neshama-là, c'est tout le process en fait de savoir donner les bonnes règles de nourriture, kashrut, Shabbat, Tarat Mishpacha, toutes ces choses-là vont faire passer le Nitzot d'un niveau étincelle à celui de âme complète. Laissez bras. So Chief Rabbi Shai just said, we saw that the word used is Nitzot, and we saw different historical moments: Abraham, Yosef, Yaakov, and Yitzhak. So what does it mean exactly? It's a sparks. So what type of situation should be applied to them? I say no. When you hear the dimension of sparks is like a part of a soul. If I have a global soul, sparks will be
a small part of that soul. This means that you are unlimited in terms of scenario of coming back. Some will come back through conversion. Some will come back through conversion in the land of Egypt. Some will be used as travelers. Different situation could be applied, because the problem and the power of a nitzot is like you have to bring that nitzot, that sparks, to become a complete soul. How do you help it to become a complete soul? It's by giving laws, Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpacha. All these laws help basically the sparks to become a complete soul. That's why also nowadays, this is the purpose of the Chief Rabbinate of Africa, because we know exactly, I can give some secret now, where are the sparks? We know where they are. The purpose for the Chief Rabbinate is to transform them to complete souls. And we will not be surprised to be 30 times more than the biggest population of Africa. We have no problem. We have a text covering us. All the purpose is just not to know how we're going to bring all that sparks from Africa, Haiti, America, Australia, Europe, because the Congos, the Bantus, we were everywhere. How to bring them to the path of becoming souls. That's the thing. So now let's see one pasuk, very important, and we conclude. On va voir un pasuk très important et on va conclure. I said at the beginning that the Congos, when they received the order to leave Egypt, so after all the time of the other Bnei Israel, so the Am Bnei Israel, when they received that order, they will finish their peregrination, their travel to Banza Congo. Donc on voit que quand on prend les Congos là-bas, toute leur pérégrination, à partir du moment où ils sont intimés de quitter l'Égypte, toute leur pérégrination va finir à Banza Congo. Now, look something. This is my chidush. But you know me, the chidush, I always bring them with text. If not, it's not a chidush. Look at that chidush. There's a pasuk about the different steps in the desert. Il y a un pasuk à propos des différentes étapes dans le désert. So look. Look what's happened. Yeah. Attendez, donnez-moi un petit peu quelques secondes.
1 second. Okay, I got it. Okay. Sefer Shemot, Perek Shtamesre. Donc on a lu le Shemot, chapitre 12, chapter 12 of Shemot. Second. רגע. I got it. J'ai trouvé. Anyways. Anyways, okay. Look at the pasuk that we have in Parashat Shemot. We will see it from the Mekor of the Zohar. Regardez, il y a un pasuk qu'on a dans Shemot, on va voir dans le Zohar. Ça, ils disent Rabbi Yitzchak av akaim kame'er, dit Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, amar le, shchinta nachtat le Mitzrayim, im Yaakov, amar le, velo. והכתיב אנוכי ארד עמך, אמר לי תחזה שכינתה נחתת למצרים את יעקב ושיט 100,000 רתיחין קדישין עמה. והיינו דכתיב 600,000 רגלי, תננן שיט 100,000 רתיחין קדישין נחתי עם יעקב למצרים, וכולאו סיליקו מתאמן, כד נפקו ישראל ממצרים. הדאוד יכתיב, שמות י"ב 37. וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה, כ600,000 רגלי. 600 לא נאמר, אלא כ600. כגבנה דנפקו אילן, כד נפקו אילן. So שמות י"ב 37, י"ב 37. Here is le pasuk. Said, et il dit comme ça, les enfants d'Israël partirent de Ramsès
dans la direction de Sukkot. Environ 600 000 voyageurs, hommes, faits, sans compter les enfants. And the children of Israel journeyed from Ramses to Sukkot, about 600,000 men on foot beside children. This very pasuk is the proof that the Congo oral tradition is not fake, it's right. Because they said, we left Egypt and we had to go to the west side of Congo facing the sea. De ce passouk, on voit que la tradition orale Congo, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Parce que quand on entend les Congos parler, ils te disent non, quand on a quitté l'Égypte, on nous a dit, il faut se rendre dans Banza Congo, qui est là-bas, sur la rive atlantique de la RD Congo. I will remember you one limoud we made before 5 months. Je vais vous rappeler un limoud qu'on a fait il y a à peu près 5 mois. Do you remember this? Vous vous rappelez de ça? Do you remember that? Vous vous rappelez ou pas? Vaguement. T'as dit quoi, Rabbi Ishaï? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, on avait parlé de Lovo et de Sukkot, mais c'était quoi l'Inyan? Bon, les attachés, il faudrait revenir. Chief Rabbi Ishaï, Chief Rabbi Elatai Hanan, what do you say? I was saying I can't remember, Chief Rabbi Pinchas. Ok, let me remind you, je vais vous rappeler. Dans ce cours, on avait vu que les massifs de Lovo, qui est dans le Mbanza Congo, qui est dans l'endroit final, là où on a trouvé du Ktav Ivri, que le CNRS a confirmé. Oh, and now I remember. Now I remember. Rabbi Shimon disait Van Mursel et l'autre, j'ai oublié le nom, Myers, ils ont dit il y a 20 signes de Ktav Ivri sur 22 signes de Ktav Ivri dans ces grottes-là au sud-ouest du Congo. Ils s'appellent comment? Lovo, Lamed, Vav, Bet, Vav, Lovo, Gematria, Beatbash, Sukkot. You get it? Donc, quand il y a marqué que le Am Bnei, quand les Congolais disent nous on est parti de l'Égypte, on a dû aller vers Mbanza Congo, est-ce qu'il y a un endroit dans la Torah où c'est écrit? Oui, dans ce passouk-là, il y a marqué que ce Am Bnei Israel, ils ont quitté l'endroit qui s'appelle Ramsès, qui était l'endroit où il y avait leur fief. C'est ce qu'il dit le Rav Bouzaglo à Ramsès, Massas. C'est là-bas où la clipa a été réparée. Ils sont partis à Sukkot. Et ce Sukkot-là, rappelez-vous, Gematria, Lovo. What I said in French like this. In Sukkot, we study the secret of that place which were found out by the scientists of France, the tunnels and the mountains in the southwest Congo called Lovo. The scientists will find inside of that graves and that place the Ktav Ivri, the original letters, not the Ashuri. This is Ashuri letters. The Ktav Ivri, I will show it to you after. It's what you know now. For many months we are talking about. That Ktav Ivri they found
20 signs among the 22 signs known from the Octave Ivry. This is the proof that the oral Congo tradition, they are not lying. They say we have to go to that place. Yes, that place is called Sukkot. And what said the Torah? They left Ramses, they went. Ramses, which is the place of the Klippa. The Rabbi Buguzaglo said that Ramses was the place of where the Klippa was holding, and they had the power to handle it. Say they went from Ramses to Sukkot. What is Sukkot? Lovo be at Bash. If I'm not mistaken, once again, mistake. Yes, I said at Bash. Yes, Lovo be at Bash. It's Chaf Pe Shin Pe, which is 480, which is Sukkot. So when you see, quand vous voyez, when you see this pasuk, quand vous voyez ce pasuk, ce verset, when you see it, understand now the secret. The Bnei Israel will travel from Ramses, remember the word of Rabbi Buzaglo, to Sukkot. All this to tell you two things. Tout ça pour vous dire deux choses. That story which comes out about the discussion between Israel and Congo, but Gaza, it's not a mistake. That mistake had to be made in order we, the keepers of wisdom, the keepers of Torah, the keepers of tradition, we open our eyes and start to be serious in the work we are doing. Ces erreurs, cette erreur-là de communication, entre guillemets, qui a été faite, ce n'est pas une erreur fortuite. C'est pour que nous autres qui sommes des amoureux de la Torah, des gardiens de la sagesse, des gardiens de la tradition, on ouvre nos yeux pour comprendre que c'est le moment pour nous d'agir. We have to start to act. First actions. Première action. I can announce that I will start to teach the tradition straight in the action, but only to close group, because tradition can never be taught with all the word. No. Small group. I will call out tomorrow people. Small group. The one who want to do, I will check. The small group. And I will transmit to you the information regarding why the Am Bnei Israel is called Israel Elyon. How to show it and to live it tachles. Example, how do you deal with certain situation regarding type of plants, that animals, all the things related to tradition, I will start to teach. Now, it will be on Zoom for specific people with codes to get a whole frame of work based on specific text and things that I have. This is the first things. La première chose que je fais, que j'annonce un peu, c'est je vais commencer à enseigner les bases de la tradition. Vous savez que la tradition, elle fait des choses. Ces bases-là qui répondent à des connaissances scientifiques, des connaissances naturelles sur les plantes, sur ça, beaucoup de choses, comment on fait, how do we do, the case of fever, what type of plant, in that case, you want to disappear, how to disappear, just a joke, but not a joke also. Tu veux disparaître quand tu disparais, les plantes, tout ça, we have to teach it, because
The ancestors are telling us, look, they want to play games, you have the tools, but you still let them play games. Ce que les anciens vont nous dire, vous veulent jouer des jeux, mais ils ne peuvent pas assumer, mais vous laissez jouer. So this will be a new topic of the Chief Rabbinate. It will be a secret group. People will be selected with specific orientation, and it will be very high, very hot in terms of information you're going to have, and this is for real. First thing, ça c'était la première chose. Second thing, we have now to let you know that we have finished the book of the Chief Rabbinate. On a fini le livre du Grand Rabbinat. Le titre, c'est Le livre noir des deuxièmes indépendances. The book will be translated in English, but at that moment, it's released only in French. It's called the Black Book of the Second Independence. Inside, everything you have here today is developed, exposed with example, vision, strategy of the Chief Rabbinate of Africa in terms of spirituality, but also in terms of being involved in politics. Everything is finished. So the next days, probably after Shabbat, you will receive a link from Amazon where you will have the possibility to order the book and to get it print arriving home straight. Donc, vous aurez la possibilité de commander le livre par Amazon et Amazon l'imprimera et ça arrivera directement chez vous. Donc, un lien vous sera envoyé après. Help us to be more and more independent. The more that book will be sold, the more we give power to the Chief Rabbinate and to all the rabbis who are involved in. I will let you know the link. Share it to the maximum people. Je vous enverrai le lien. Partagez-le avec le maximum. And the last thing, la dernière chose, c'est comme ça. Keep in mind that the situation of Israel, the state of Israel, will never be solved till the moment that the Am Bnei Israel will not be at his place in terms of politics, in terms of spirituality, and in terms of advice for the world. Because if the Am Israel is called Or Lagoim, the Am Bnei Israel is Or Elion Lagoim. Parce que si le Am Israel est appelé Or Lagoim, alors le Am Bnei Israel, il est le Or Elion Lagoim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Toda Rabba, Rabbanim, Tzadikim, Kedoshim. Merci à tous. Toda Rabba, Chief Rabbi Nathan Hanan. Toda Rabba, Chief Rabbi Kish. Toda Rabba, Chief Rabbi Shav Moshe. Toda Rabba, Rabbi Eliyahu Shemidias. Toda Rabba, Chief Rabbi Yitro Moshe. Toda Rabba, Chief Rabbi Zohar. Toda Rabba, Chief Rabbi Thierry Hashem Roi. Rabbi Yochanan. Toda Rabba. Toda Rabba to Rabbi Larita Jeffers, to Rabbi Igor Shibangu, to Retro Game, Toda Rabba to Rabbi Odua, Toda Rabba to Rabbi Philly Junior, Toda Rabba to Rabbi Israel Pondol. Shalom, Shalom, Likulam, Shabbat Shalom umevorach, Chodesh Tov umevorach, ve Laila Tov. Chazak Baruch, Chazak Baruch, Toda Rabba, Chief Rabbi Laila Pinchas. Tov Rabbeinu. Toda Rabba. Leila Tov, Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Bye bye. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Shabbat Kodesh Shalom. Tov, Kodesh Tov. Toda Rabba. Chodesh Tov, Chief Rabbi. Chodesh Tov Rabbeinu. Chodesh Tov. I'm working at the same time. You know what I'm talking know. about. I know what I'm doing. I know. Toda Rabba. Bye-bye.
Bye bye.